सर्वांचं या ठिकाणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये परत एकदा स्वागत आहे. दॅट इज इंग्लिश ग्रामर अँड रायटिंग स्किल. इन दिस series of videos we are going to deal with the activity that is appreciation of the poem. So today we are taking the information about the poem 2.6, that is Money, written by William H. Davis. Now before starting to write the appreciation, before starting to learn how to write the appreciation, it is essential that you should know the marking scheme which is given by the board. Now as you know, this question is asked for 4 marks. Now the 4 marks are divided into the fraction. So it is very essential that you should know how and which fraction is given there, which fraction has given credit. So the first thing, that is title, name of the poem, name of the poet, या गोष्टी ज्या काही आहेत यांच्यासाठी या ठिकाणी 1 मार्क या ठिकाणी दिलेला आहे. सो वेटेज इज गिवन फॉर you have to identify the poem and write down the information regarding to the poet. Here poem is given there, but poet, त्या ठिकाणी कवी कोण आहे, and the more information about that poet, his writing career, anything special qualities about him, so you have to mention these things here. And the last thing, that the title which is really appropriate, apt for the poem is or not. या गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी पहिल्या मुद्द्यामध्ये विशद करायच्या. जस्ट 3 to 4 sentences are sufficient for this. Then second fraction is for given the theme, that is the central idea of the novel. We can theme is the central idea of the novel which can express in nutshell, in short. So या ठिकाणी थीम मध्ये त्या कवितेची मध्यवर्ती संकल्पना या ठिकाणी तुम्हाला विशद करणं गरजेचं आहे. and half marks is given for the theme. So first paragraph deal with title, name of the poet, about poem, यासाठी पहिला पॅराग्राफ आहे. सेकंड पॅराग्राफ जो आहे इट इज फॉर द थीम. सो यू हॅव टू कीप इन माइंड दॅट द सेकंड पॅराग्राफ डील विथ द थीम and the half mark is just given for that paragraph. Then third paragraph, it is about poetic devices and the poetic devices or language style used by the poet. So again half marks is given for this section, that you have to mention the figure of speech used by the poet, the imagery, poetic style, अजून आपण काय म्हणू शकतो याला, किंवा रायमिंग वर्ड्स, रायमिंग स्कीम, या गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी थर्ड पॅराग्राफ मध्ये तुम्हाला या ठिकाणी विशद करणं. यू हॅव टू मेन्शन दीज थिंग्स इन द थर्ड पॅराग्राफ, द स्टाईल ऑफ द पोएट. Then another fraction or 1 mark is given for the language which is used by you while you are dealing with this appreciation. Is it correct language? There is construction, structure you must follow it rightly or not, या गोष्टी या ठिकाणी तुमचा हा 1 मार्क्स ठरवत असतो. सो if you recite it, if जर तुम्ही हे व्यवस्थितरित्या पाठांतर केलं, so there is no doubt that you will get 1 out of 1 marks for the language. And the last paragraph, there are 4 paragraphs while you are while you are writing about the appreciation of the poem. You have to write the appreciation in 4 marks. 4 परिच्छेदामध्ये 4 छोट्याशा पॅराग्राफ मध्ये ही आपल्याला समरी लिहिणे गरजेचं आहे. आणि या ठिकाणी जो लास्ट पॅराग्राफ आहे, it is 1 mark for other points. Other points means which points are included there? Your opinion regarding to the poem, तुमचं या कवितेविषयी काय मत आहे. The reader, which message get, the reader जो काही आहे, वाचक जो काही आहे, what is the message that reader took from the poem, या ठिकाणी कोणता मेसेज या ठिकाणी वाचकाला संदेश मिळतो, या गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला विशद करणं गरजेचं आहे. सो ओव्हरऑल 4 marks are given there. In your examination, while you are dealing with this question, you will find that some points are mentioned there and you have to write down the answers of these points. So points are given in your activity sheet. So which are the points? About poet, about poem and title of the poem. या ठिकाणी जर पाहिलं ते 3 घटक जे काय आहेत, ते 3 घटक deals with the first paragraph which we are writing or which we are going to learn. Then theme or central idea of the poem, हा जो काही मुद्दा आहे या ठिकाणी तो आपला सेकंड पॅराग्राफ जो काही आपण लिहिणार आहोत किंवा कसा लिहायचा ते पाहणार आहोत त्या संदर्भातील आहे. Language, style and poetic devices is the third paragraph. Here you have to mention the things as I told you, figure of speech, then poetic
काय म्हणतात आपण त्याला रायमिंग स्कीम्स म्हणू शकतो किंवा रायमिंग वर्ड्स म्हणू शकतो और इमेजरी या गोष्टी या ठिकाणी विशद करणं गरजेचं आहे. द लास्ट पॉईंट मॅसेज टू द रीडर युअर ओपिनियन. या ठिकाणी जो वाचक आहे, या ठिकाणी कवितेचं रसग्रहण करणारा जो वाचक आहे, रीडर आहे, त्या रीडरला कोणता संदेश मिळतो किंवा तुमचं मत त्या ठिकाणी कवितेविषयी काय आहे. डू यू रिअली लाईक दिस पोएम, डज दिस पोएम इन्स्पायर यू, व्हॉट एव्हर इट मे बी, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी विशद करणं सांगणं गरजेचं आहे. नाऊ लेट्स सी हाऊ टू राईट द ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम. स्टार्ट्स द पोएम. सो लेट्स स्टार्ट्स to write the appreciation of the poem 2.6 money. So as I told you, the first paragraph is deal with about poem, about poet and title of the poem. So now let's give the answer of these questions in the first paragraph. So see, the present extract is taken from the poem Money. First thing you have to do is that to identify the given extract is taken from which poem. या ठिकाणी जो परिच्छेद या ठिकाणी दिलेला आहे, जो स्टांजा या ठिकाणी दिलेला आहे, तो स्टांजा नेमका कोणत्या कवितेतील आहे या संदर्भातील पहिली ओळ या ठिकाणी आहे. द प्रेझेंट एक्स्ट्रॅक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम मनी. देन यू हॅव टू मेन्शन द रायटर. इट इज पोएम रिटन बाय विल्यम एच डेव्हिस. Second sentence is about the poet. Third, he was Welsh poet and writer, peddler and street singer who spent a significant part of his life as a tramp or hobo. So, this third sentence gives more information about William Davis, who he was, what is the career, what is the different fields where he can work वगैरे वगैरे. या म्हणजे त्या जो काही कवी आहे त्या कवीविषयीची अधिकची माहिती या ठिकाणी आपल्याला या सेंटेन्समध्ये प्रोव्हाइड केली आहे. सो हिअर ही वॉज पेडलर आहे, रायटर आहे, स्ट्रीट सिंगर आहे अँड मोस्ट ऑफ द टाइम हॅज स्पेंट इन हिज लाईफ ॲज अ ट्रॅम्प और होबो. आता होबो आणि ट्रॅम्प या दोन कन्सेप्ट्स वी कॅन से दॅट दीज आर सिनॉनिम्स बट देयर इज अ डिफरन्स म्हणूया. जरी समानार्थी असल्या तरी थोडासा वेगळा किंवा एक जो मीनिंग आहे तो थोडासा वेगळा आहे. ॲज होबो ही जी काही कन्सेप्ट आहे इट इज युज्ड फॉर और दिस टर्म होबो इज युज्ड फॉर अ पर्सन हू ट्रॅव्हल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जो सतत प्रवास करत असतो त्या व्यक्तीसाठी वापरले की फॉर लुकिंग द जॉब. वाय ही वॉज ट्रॅव्हलिंग. या ठिकाणी तो प्रवास करतो का to looking in search of the job. He was changing his places, he was traveling the place to place for just to search of the job. So that is the meaning of hobo. And tramp, it is the a term used for a person who can travel from place to place, but he can what we say that he cannot accept or he can neglect the job or he can avoid the work whenever he gets the opportunity. तर संधी मिळाली असताना सुद्धा जॉब नाकारणं म्हणजे ट्रॅम्प. आणि होबो या ठिकाणी कामानिमित्त प्रवास करतो म्हणजे दोन्हीमध्ये ट्रॅव्हलिंग कॉमन आहे. बट या ठिकाणी ट्रॅम्पमध्ये ही वॉज नॉट ॲक्सेप्टिंग द जॉब when he got the opportunity and hobo here he was searching. So most of the time significant जो टाइम आहे त्याने त्याच्या आयुष्यामधला म्हणजे यूथ पिरियड म्हणूया आपण तो स्पेंड अशा पद्धतीने केलेला आहे. सो दॅट इज द इन्फॉर्मेशन. ओनली 4 sentences are there. You will get 1 mark here. Definitely you will get 1 mark here. Then as you know the second paragraph जो काही आहे it deals with the theme, central idea of the poem which expressed in nutshell. अतिशय कमीत कमी शब्दामध्ये या ठिकाणी आपल्याला ती मध्यवर्ती संकल्पना त्या कवितेची काय आहे ती या ठिकाणी सांगायची. So let's write the theme of the poem 2.6 money. How will you when you studied this poem then you realize that in this poem the theme of the poem is the influence of money on the behavior of people. या ठिकाणी पैसा 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 जो काही म्हणतो त्या पैशाचा माणसाच्या वर्तनावर कसा बदल होतो, त्याचं बिहेवियर जे वर्तन आहे, हाऊ इट वॉज चेंज व्हेन ही हॅड मनी अँड व्हेन ही डोंट हॅव द मनी.
ज्यावेळेस पैसा असतो त्यावेळेस त्याचं वर्तन आणि पैसा गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये असणारे जे काही वर्तन बदल आहेत या संदर्भातील ही कविता या ठिकाणी वी गेट सो मेनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाऊ द मॅन्स बिहेवियर इज चेंज व्हेन ही हॅड मनी ऑर व्हेन ही हॅड मनी. देन false friends are plenty when a man has money. When you go through the poem, then you realize that the poet had a lot of money. He had so many friends who can knock the door day and night. या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण कविता पाहिलेली असेल, अभ्यासलेली असेल, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येत असेल when he was rich, when he was he had a lot of money, there are so many persons, there are so many false friends. या ठिकाणी लोक त्या लेखका कवीच्या घरी या ठिकाणी दिवस रात्र दरवाजा ठोठवत असतात. and when he lost the wealth, then the number of friends are decreased, but those who remains back, they are true friends. या ठिकाणी आपण पाहतोय की that experience was taken by the poet himself. या ठिकाणी कवीने तो अनुभव स्वतः घेतलेला. so he said that, he pointed out that when you lost your wealth, when you lost your money, then no doubt those false friends ran away. when you have money, they can attract you like the hums, किंवा बीज म्हणतो की नाही आपण, त्या बीज वगैरे मधमाशा गोळा होतात ना, त्या पद्धतीनं या ठिकाणी असे धूर्त माणसं किंवा स्वतःचा स्वार्थ साधणारी माणसं एकत्र येतात, आपल्या जवळ येतात. परंतु when we had nothing to give them, ज्यावेळेस आपल्याकडे त्यांना देण्यासाठी काही नसतं, सो their number is decreased day by day. ते नंबर, ती संख्या कमी होत जाते. and only those numbers remain back, only those peoples remain back who are your true friends. What is meant by true friends? As you know it, व्याख्या माहिती असेल किंवा तुम्ही तिचा अनुभव घेतलेला असेल. those friends who can help you in any condition without having something from you. कसल्याही प्रकारची अपेक्षा तुमच्याकडून न ठेवता जी मैत्री या ठिकाणी निभावली जाते ती खरी मैत्री या ठिकाणी असते असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. सो वी डू नॉट एक्सप्लेन इट, बट जस्ट मेन्शन दॅट लाईन हिअर. The poet also mentioned that the lack of money does not mean lack of happiness. So there is a misconception in our mind in today's young generation that having a lot of money it means that having a lot of happiness. पण हे चुकीचं आहे. कवी या ठिकाणी सांगत आहे की बाबा भरपूर पैसा या ठिकाणी तुमच्याजवळ असला म्हणजे तुम्ही खूप आनंदामध्ये आहात, तुम्ही खूप खुश आहात. सो दॅट इज द रॉंग कन्सेप्शन दॅट यू क्रिएटेड इन युअर माइंड. जितका जास्त पैसा तितकं टेन्शन जास्त, तितकं विचार तुमच्यामध्ये डोक्यामध्ये जास्त. देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस वेन यू हॅव लॉट ऑफ मनी. सो हॅपीनेस इज नॉट डिपेंड ऑन द मनी. सो दॅट इज द पॉईंट वी हॅव टू टेक फ्रॉम इट. या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट फक्त घ्यायची की जो आनंद आहे ना, तो आनंद या ठिकाणी पैशावर अवलंबून नाही आहे. सो दॅट इज द पॉईंट वी हॅव टू राईट डाऊन हिअर इन द सेंट्रल आयडिया ऑफ द नॉव्हेल, दॅट happiness does not lies or does not depend on the money. The poor man is able to laugh while rich man frowns. The poet feels the rich must become a poor to taste the real happiness and real joy. And या ठिकाणी at the closing of the poem किंवा at the end of the poem the poet expressed his will. त्याने त्याची स्वतःची इच्छा या ठिकाणी बोलून दाखवलेली आहे की the poor man is able to laugh. Poor man, those who have sufficient money, no doubt money, earning money is very essential. या ठिकाणी आजच्या युगामध्ये, आजच्या काळामध्ये पैसा कमवणं गरजेचं आहे. विदाउट इट यू विल, नो वन कॅन आस्क यू हू यू आर, हू आर यू. पैसा नसेल तर तुम्हाला कोणी ओळखणार सुद्धा नाही. सो पैसा, मनी इज इसेन्शियल बट नॉट सो मच दॅट यू कॅन टेक स्ट्रेस, यू कॅन नॉट स्लीप कामली. तुम्ही शांतपणे झोपू शकणार नाही, सतत विचारात असाल, सतत मानसिक दबावामध्ये असाल. एवढा पैसाही नको आहे ना. वॉट इज, हाऊ मेनी नीड्स ऑफ द पर्सन. आपल्या गरजा किती आहेत तेवढ्या पैसा गरजांची पूर्तता करण्यापुरता मिळाला, दॅट इज सफिशियंट. अँड द फायनल विश ऑफ द पोएट इज दॅट द रिच पर्सन, रिच मस्ट बिकेम पुअर टू टेस्ट द रिअल हॅपीनेस अँड रिअल जॉय. आणि या ठिकाणी जे काही श्रीमंत लोक आहेत त्यांनी या ठिकाणी गरीब होऊन जो खरा आनंद आहे, जो रिअल हॅपीनेस आहे, जो काय म्हणतो आपण त्याला हॅपीनेस म्हणूया, आनंद म्हणूया, किंवा अजून दुसरा शब्द काय म्हणता येईल त्याला मराठीमध्ये, की उत्साह असेल,
तो अनुभवायचा जर असेल, सो इट इज व्हेरी इसेन्शियल दॅट यू शुड बिकेम पुअर. So that is the theme that we can express in 3 to 4 sentences like this. So that is sufficient for half marks. Am I right? Then see, the third paragraph is about the poetic devices and the language style used by the poet. तिसरा paragraph कशा संदर्भात आहे? So it is about the poetic devices and the style used by the poet. Here you have to mention the different figure of speech, the rhyming scheme, rhyming words, or the format or the layout or the pattern used by the poet to write. Is it sonnet, is it ballad or anything else? या गोष्टी त्या ठिकाणी तुम्हाला नमूद कराव्या लागतील. अलंकार कोणता वापरला, यमक योजना काय आहे, यमक जुळणारे शब्द कोणते आहेत, कोणकोणत्या प्रकारची इमेजरी या ठिकाणी वापरलेली आहे, या गोष्टींचा उल्लेख या ठिकाणी तुम्हाला थर्ड पॅराग्राफमध्ये करणं गरजेचं आहे. सो सी हाऊ टू राईट द थर्ड पॅराग्राफ. द पोएम हॅज 5 स्टांजाज ऑफ 4 लाईन्स इच. या ठिकाणी जर बघितलं तर मी कवितेमध्ये एकूण 5 स्टांजा आहेत आणि प्रत्येक स्टांजामध्ये 4 लाईन्स आहेत. The 7 or 8 syllable lines are short but rich in poetic devices. The rhyme scheme is A, B, C, B for first 4 stanzas, whereas the last stanza has A, B, A, C. या ठिकाणी त्या कवितेमध्ये how many lines are there, how many stanzas are there, you can mention here, and the rhyming scheme, that is A, B, C, B for first 4 stanzas, and the last stanza contains A, B, A, C. Then you have to mention the figure of speech, like here poet used the figure of speech like inversion, simile, repetition, onomatopoeia and antithesis. So या अलंकाराचा वापर कवीने या ठिकाणी या कवितेमध्ये केलेला आहे. Then repetition of the word money traces the way how man views much importance to it, which may be responsible to take away our happiness, and that is most important thing that you have to point out here in poetic style in the third paragraph. When you read the poem, then you can understand the poet has used the word money so many times. It gives the information that how man is attracted to the money. या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं कवीनं त्या मनी शब्दाची पुनरावृत्ती केलेली, त्यावरून एक गोष्ट या ठिकाणी आपल्या लक्षात येते की हाऊ मच मॅन हॅज गिवन मच मोर इम्पॉर्टन्स टू इट. या ठिकाणी कवीने या मनी शब्दाचा वापर जितक्या वेळेस या ठिकाणी केलेला आहे किंवा जितक्या वेळेस त्याची पुनरावृत्ती केलेली आहे, यावरून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की हाऊ अ पर्सन कॅन गिव्ह मच मोर इम्पॉर्टन्स to that particular thing. No doubt, as I told you, money is essential, but not much more money is essential to live or to get the happiness. So that is the third stanza. That is the third paragraph that we have to mention, or that we have to write about the poetic devices. And the last and final, that is your opinion regarding to the poem, or the message which you get from the poem when you go through it. And you can write it in 2-3 lines. That is sufficient that the poem conveys the message that money does not bring the real happiness. या ठिकाणी जी माणसाच्या मनामध्ये किंवा that is the tendency of human, or that is the thinking of person, that having a lot of money it means that having lot of happiness. So हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. भरपूर पैसा म्हणजे भरपूर सुख, या गोष्टी परस्पर विरोधी आहेत असं माझं मत आहे. आलं लक्षामध्ये की अनेक लोक या ठिकाणी समाजामध्ये आहेत की भरपूर पैसा आहे, बट दे कॅनॉट स्लीप वेल, दे कॅनॉट एन्जॉय द रिअल हॅपीनेस, दे कॅनॉट ईट अ स्ट्रीट फूड because of their prestige. They cannot talk with us like normal people because they have so many guards around him and वगैरे वगैरे. या सगळ्या गोष्टी तिथं असतात की जे सुख आहे लहान मोठ्या गोष्टीमध्ये ते त्या ठिकाणी त्यांना फील करता येत नाही किंवा ते मिळवता येत नाही, आनंद उपभोगता येत नाही. देन द पुअर मॅन आर cheerful while rich are worried. दॅट इज द मॅसेज वी गेट फ्रॉम द पोएम. या ठिकाणी ही जी काही कविता आहे तो मध्यमवर्गीय माणूस असेल किंवा जो गरीब आहे तो खरा आनंदाने जगतो. हॅव्हिंग
earning a sufficient money. Each and everyone have to earn. या ठिकाणी प्रत्येकाला पैसा कमवला पाहिजे, पण मध्यमवर्गीय त्याच्या गरजेपुरता त्याला पैसा मिळतो आणि he was living happy life. And the rich are worried. As I told you, rich persons have so many problems in their life. पैसा आहे, how to hide it, how to pay, how to avoid the tax, where to invest, how to increase it, how to double it. So many questions are in their mind. आपण शांत संध्याकाळी झोपू शकतो, पण the rich persons are not taking a calm sleep, म्हणूया शांत झोप या ठिकाणी त्यांना मिळू शकत नाही. They cannot enjoy the real joy, the real happiness. So that is the poem I like most, which gives me the message that how we attach to the money. या ठिकाणी आपणास ही कविता किंवा माणूस किंवा जे काही हे आहे, काय म्हणतो आपण त्याला, पैशाकडे आपण किती प्रमाणात आकर्षिलं गेलं पाहिजे, किती महत्त्व त्याला दिलं पाहिजे, हा संदेश या ठिकाणी मला या कवितेतून मिळतो. सो दॅट इज माय ओपिनियन. सो इन दिस वे वी हॅव टू डील विथ द ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम. अशा पद्धतीनं using 4 paragraphs you can write it down. For 4 marks I think that is sufficient, and easily you can, if you write this appreciation as it is without changing a single word, I'm sure you will get 3.5 marks or near about 3 marks 100%. या ठिकाणी या पद्धतीने जर तुम्ही कविता लिहिली तर निश्चितपणे तुम्हाला 3 मार्क या ठिकाणी तरी मिळतील. and if you don't make any errors in language section, then you are get out of 4 out of 4. So I think that is very useful for you if you are going to appear for the board exam, HSC board exam, and if the poem may be asked here. So I hope you will write it as I told you. So as usual, if you like the video, don't forget to subscribe it. Don't forget to press the bell icon to get the notification of new videos. Thank you very much. Bye bye.